Destination, Manila. So yun guys, medyo nakalayo-layo na tayo. Nasa SM Santa Rosa na tayo ngayon. Limited lang ang ilaw. Kaya kasi madaling araw pa. Ano ko ba? 4:53, magpa 5 pa lang. So ito yung SM Santa Rosa. Para patunay na rin. Tagal na akong di nakakabalik dyan. Bata pa ako nung muli kong punta dyan. Malayo-layo pa tayo guys. Pero pulse na ako. Pero kaya yan. Let's go. Hanggang sa nakarating ako sa first stop natin which is Alabang. Ganda. Malots. Nature. Here comes the sun. Next stop, Bonifacio High Street. Tall buildings. Accident free. Ansarap Lunapak dito. City. Umalis natanagat ako. Nagulat ako kasi may nagkukita. Sign na ata to para manood. Kasama na lang kulang. Palamig Communalot. Next stop, Manila Dolomite Beach.
Mall of Asia. Ito yung kinuha daw ng helicopter. Ah, ganda. So young lang para sa videong ito. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at pagpasayo. This video is my first 100 kilometer. I would appreciate if you click the like hehe. This is the proof. Next stop, home. Note, this is solo ride LAGUNA to Manila and vice versa. Total kilometer 1 to 2. Subscribe to increase your self-esteem.